El espacio siempre ha sido un teatro de luz. Novas estalan en constellations distance. El sol escupe fuego a través de lamaradas solars, y los cometas pasan silenciosamente, dejando tras de sí estelas heladas en la noche. Pero, a veces, la sincronía de estos eventos se vuelve demasiado precisa para ignorarla, como si el cosmos estuviera tejiendo un mensaje en tiempo real. A finales de septiembre, dos novas explotaron en nuestros cielos, enviando ondas de radiación que barrían el sistema solar. Apenas unos días después, el cometa C2025R2 SWAN estalló con una erupción violenta, brillando repentinamente, como si hubiera despertado. Y casi de inmediato, el sol lanzó su llamarada más fuerte en meses, expulsando una acción de masa coronal directamente hacia el cometa que acababa de cobrar vida. Coincidencia, dicen algunos. Pero la secuencia parece más bien progresión. Una reacción en cadena de estrellas, cometas y tormentas solares resonando a través del espacio. Ahora SWAN se dirige hacia la Tierra, con su cola extendiéndose por los cielos. Y el 21 de octubre alcanzará su máximo acercamiento, el mismo día de una rara alineación planetaria que involucra al Sol, la Luna y el misterioso objeto interstellar 3I Atlas. Patrons como este no se escriben a la letra, y si la historia nos ha enseñado algo, es que los cometas que ligan con tal furia rara, vez lo hacen sin consecuencias. El cometa SWAN ya había pasado su perihelio el 12 de septiembre, el momento de mayor cercanía al Sol, cuando la mayoría de los cometas comienzan a desvanecerse. En cambio, hizo lo contrario. El 26 de septiembre, los observadores quedaron estupefactos al ver cómo su brillo se disparaba dramáticamente, desafiando las predicciones y aumentando casi una magnitud completa por encima de lo esperado. En términos astronómicos, esto no fue un simple parpadeo. Fue el cometa regresando de nuevo a la vida. La razón está en su vasta cola, de más de 5 degrees de ancho en el cielo nocturno, eclipsando el tamaño de la luna. Esta estructura inmensa no es solo polvo y hielo, sino un plasma polvoriento complejo, un cóctel volátil de partículas cargadas por la radiación solar. Cuando un cometa como SWAN sufre una erupción, es como si el Sol activara un interruptor en su interior, encendiendo gases volatiles que explotan hacia afuera, alimentando la nube de plasma y haciéndola brillar más de lo que los modelos permiten. El problema es que las erupciones suelen indicar inestabilidad. Los cometas que brillan hacia veces se desintegran, desprendiendo fragmentos o, peor aún, acumulando energía inestable que puede desencadenar más explosiones. SWAN ya ha desafiado su curva de luz esperada y, en lugar de desvanecerse, continúa manteniendo su brillo antinatural. No se está quemando, se está intensificando. Menos de 48 horas después de la erupción de SWAN, el Sol respondió. El 28 de septiembre, una masiva llamarada solar de clase M64 emergió de su superficie, la más fuerte en meses, lanzando una acción de masa coronal que atravesó el espacio directamente en el camino del cometa. Para los científicos, la sincronía era asombrosa. Dos novas en el cielo, luego la erupción del cometa, luego la explosiva respuesta del Sol dirigida hacia él. No parece coincidencia, sino interacción, como si el despertar repentino de SWAN hubiera provocado al Sol mismo. Históricamente, hay precedentes. En 2017, el objeto interstellar, Oumuamua pasó por su perihelio justo cuando el Sol produce sus llamaradas más fuertes del ciclo. Un día antes,
México sufrió el terremoto más poderoso en años. Una y otra vez, los cometas y visitantes interstellares parecen aparecer durante picos solares, como si su presencia amplificara la volatilidad del Sol. Con SWAN, el patrón es inconfundible. Esta acción de masa coronal, chocará con su cola de plasma en los próximos días, probablemente desgarrándola y reconfigurándola de formas impredecibles. Cada vez que esto sucede, el cometa no solo reacciona, se transforma. Y con la Tierra directamente en línea para su acercamiento máximo, cualquier energía que se genera entre el cometa y el Sol podría resonar mucho más cerca de casa. Para entender por qué los científicos están inquietos, hay que mirar la geometría del 21 de octubre. Ese día, SWAN alcanzará apenas unidades astronómicas de la Tierra más cerca que Mercurio jamás orbita al Sol. Al mismo tiempo, el viajero interstellar 3 Atlas se alineará detrás del Sol en una rara conjunción superior, mientras la Tierra y la Luna con en el mismo plano celeste. Dos cometas, uno desde las profundidades del espacio interstellar, el otro recién despertado por el fuego solar, atraídos a alinearse con nuestro planeta en el centro. Esto no es solo un patrón bonito. Coloca a ambos cometas y a la Tierra directamente en la joya de corriente heliosférica, la vasta superficie electromagnética por donde fluye el viento solar como ríos de partículas cargadas. Cuando los objetos entran juntos en este plano, las corrientes interactúan, amplificando perturbaciones, provocando disjuncciones en las colas de los cometas y, a veces, disparando ráfagas de actividad solar. Piensa en ello como enchufar múltiples cables en un circuito sobrecargado. La inmensa cola de plasma de SWAN, combinada con la colosal coma de Atlas, creará condiciones nunca antes medidas. Y nosotros, en la Tierra, estamos dentro de ese sistema mientras se desarrolla. Los escépticos dirán que esto es mera coincidencia. Los cometas brillan, las estrellas explotan, el Sol se enciende en tormentas y ocurren terremotos, todo sin conexión. Pero la historia sucederá lo contrario. Una y otra vez, los grandes cometas han sido recordados no solo por su belleza, sino por el caos que seguía. Los chinos registraron estrellas escoba antes de hambrunas y terremotos. Los aztecas vieron objetos levantes en el cielo antes de que su imperio colapsara. En 2017, cuando, al mismo paso, la Tierra tembló con un terremoto de 82 en México, y el Sol estalló con lamaradas gemelas. Y ahora, en 2025, vimos el mismo patrón. Novas iluminando los cielos, cometas brillando de manera antinatural, el Sol entrando en violencia y la Tierra sintiendo temblores. La erupción de SWAN no es solo una anomalía científica. Es el último verso de una canción que el cosmos ha estado cantando durante siglos, una que siempre hemos temido pero rara vez comprendido. Y con cada día que pasa mientras el cometa se acerca, los ecos se hacen más fuertes. La pregunta no es si esto está conectado. La pregunta es: ¿qué ocurrirá cuando la reacción en cadena alcance su punto máximo? Cuando miras al cielo y ves la cola de un cometa, parece delicada, casi fantasmal, una corriente tenue de luz que se arrastra detrás del núcleo. Pero en realidad, esa cola es una estructura vastísima de plasma y polvo, interactuando con el viento solar de formas que apenas comprendimos. La cola de SWAN no es ordinaria. Con más de 5 degrees de extensión en el cielo, eclipsa la luna llena 5 veces. Esto significa que no es solo decoración pasiva,
sino un participante activo en la dinámica solar. Cada acción de masa coronal que la atraviesa no simplemente rozará el cometa, se propagará a través de su plasma, desgarrando y reconectando campos magnéticos, creando ondas de choque que pueden viajar de regreso a través del viento solar. Los científicos llaman a esto disjuncciones de cola, rupturas súbitas donde la cola del cometa se corta y se lanza al espacio. Pero aquí está el problema. Cuando ocurren esas disjuncciones, la energía no se pierde, se redistribuye. Y con la cola de SWAN tan masiva, la energía de la próxima CME podría no desaparecer de manera inocua en el vacío. En cambio, podría resonar a través de la joya de corriente heliosférica, afectando potencialmente la magnetosfera terrestre justo en el momento del acercamiento máximo. La cola del cometa no es solo un signo de belleza. Podría ser el conducto a través del cual se entrega el caos. Mientras los ojos permanecen en el cometa, el peligro real podría estar en el propio sol. El 28 de septiembre, la llamarada que golpeó a SWAN surgió del grupo de manchas solares 4232, una extensa herida en la superficie solar. Pero este grupo no ha rotado hacia alineación directa con la Tierra. En pocos días, nos enfrentará de frente con el potencial de erupciones en Mars. Ya los datos de flujo de rayos X muestran al Sol entrando en una nueva fase, con pequeñas lamaradas acumulándose una tras otra como temblores antes de un terremoto. Si una de estas erupciones se convierte en lamarada X, la categoría más poderosa, la Tierra no observará el caos desde lejos. Estará en la línea de fuego. Y aquí es la sinergia aterradora. Cualquier tormenta solar que golpe la Tierra durante la alineación del 21 de octubre ocurrirá exactamente cuando la nube de plasma de SWAN y la colosal coma de Atlas estén insertadas en el mismo plano electromagnético que nuestro planeta. Sería como lanzar un rayo dentro de una tormenta y en curso sobre nuestras cabezas. Las condiciones para resonancia, amplificación y perturbación nunca han sido mayores. Los científicos no pueden evitar recordar 2017, cuando Oumuamua pasó silenciosamente por nuestro sistema. No era luminoso. No desarrolló una cola espectacular. Y sin embargo, su presencia coincidió con las dos lamaradas solares más grandes de todo el ciclo. Un más inquietante, un día antes del perihelio, la Tierra fue sacudida por el terremoto más fuerte del año. 82 de magnitud frente a la costa de México. El patrón era innegable, pero fácilmente descartable como coincidencia. Ahora, 8 años después, la historia parece repetirse, solo que más fuerte. SWAN ha brillado más violentamente. Su cola es más grande. El Sol está más activo. Y esta vez, otro objeto interstellar, 3I Atlas, está involucrado, su coma hinchándose hasta medio tamaño del Sol. Para los escépticos, la conexión es superstición. Para quienes han estudiado los datos, es resonancia. El tipo de resonancia que se repite a lo largo de la historia, vinculando cometas, tormentas solares y terremotos en una cadena de eventos demasiado precisa para ignorarla. Si Oumuamua fue el susurro, SWAN podría ser el grito. El 21 de octubre se perfila como una de las fechas más ominosas de la memoria reciente. Ese día, SWAN alcanzará su máximo acercamiento a la Tierra, brillando lo suficiente para verse a simple vista, con su cola extendiéndose por los cielos como un estandarte carmesí.